Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, it's me again. Good morning, everyone. How are you this morning? Gimana kabarnya setelah belajar dengan Mem Fitra? Masih pusing dengan materi yang tadi? Halo. Iya, Miss. Oke. Ya, silahkan bagi yang bisa menyalakan kameranya, minta tolong untuk dihidupkan kameranya. Tadi dengan Mem Fitra belajar apa strukturnya, strukturnya? Comparison. Comparison, oke. Berarti longer gitu ya? Longer, Iya, taller. Oke. Yang dan itu, Miss. Oh ya, misalnya she is taller than him, misalnya gitu ya. Did you enjoy studying with Miss Fitra? Yes. I see. Okay. It's good then. Kalau structure itu memang harus enjoy ya. Oke, ada Midah, ada Aska dan Zulfa. How are you? Sudah istirahat dulu tadi? Udah makan? Sudah ya? Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-6 untuk listening. Jadi minggu depan itu adalah minggu yang terakhir. Hari ini kita mau masuk ke topik yang baru ya. Hari ini kita mau masuk ke topik yang baru. Miss akan share screen dulu. Oke, semuanya bisa lihat layar Miss? Bisa, Miss. Bisa? Sudah, oke. Kenapa Miss selalu tanya ya? Karena kadang-kadang setelah Miss share, itu 5 menit kemudian baru ada semacam notification di depan ini muncul, participant can now see your screen. Berarti dari tadi ngomong belum kelihatan ya gitu. Takutnya nggak kelihatan, berarti udah kelihatan. Oke, so ini maksudnya TOEFL listening 3 itu adalah bagian yang ketiga ya. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini kita akan masuk ke part C, yaitu monolog. Oke, untuk part C atau monolog, contohnya adalah seperti berikut. Jadi ada satu orang yang berbicara, dan kemudian kita mendengar, kemudian nanti ada pertanyaan sekitar 3 mungkin atau 4 pertanyaan dari monolog tersebut. Sekarang kita coba untuk dengarkan ya, dan di depan sudah ada sekaligus dengan skripnya, dan kemudian coba kita jawab berdasarkan audio dan berdasarkan skrip yang ada. Questions 39 through 42. Listen as a chemistry professor begins a lecture. Before I start today's lecture, I'd like to make sure that you know everything you need to know about the exam that we're having on Friday. The exam will cover the first 3 chapters in the chemistry textbook, plus any additional information from the class lectures. So be sure to study your class notes in addition to the 3 chapters in the text. The exam will be mostly multiple choice. You'll have 50 multiple choice questions and 2 short written essay answers. You'll have an hour and a half for the exam. You'll need about an hour for the 50 multiple choice questions and about 30 minutes for the 2 essays. Any questions about the exam? Okay then, let's get on with the lecture.
Number 39. What information is covered on the exam? Okay. Number 39, what information is covered in the exam? What do you think the answer? Apa pertanyaannya tadi, Miss? Okay. Pertanyaannya, what information that is covered in the exam? Covered. Coba Miss ketikkan di kolom komentar ya. What information is covered in the exam? Do you know the meaning of cover? You don't know? Kalau mungkin yang kita tahu itu cover majalah misalnya ya, sampul halaman depan. Tapi kalau di sini maksudnya adalah sampul itu kan, cover itu kan kalau sampul menutupi ya. Nah, jadi maksudnya adalah informasi apa yang bukan ditutupi sih, yang terdapat di exam gitu. Jadi cover itu artinya yang terdapat atau ada di exam. So, what do you think is the answer? Okay. C ya, lecture notes and part of the book. Kenapa? Karena di sini kita ada kata-kata cover ya, will cover. Nah, cover ini artinya meliputi, oke? Kalau majalah atau sampul majalah kan itu meliput, maksudnya meliputi atau mengcover ya. Jadi artinya meliputi exam akan meliputi the first 3 chapters, berarti 3 bab pertama in the chemistry textbook, di buku textbook kimia ya, plus katanya any additional information from the class lectures. Jadi ditambah dengan informasi yang ada dari kelas lecture, dari perkuliahan. Nah, sekali lagi kita lihat di sini, itu kadang-kadang tidak semua apa yang ada di audio itu ada di opsinya ya. Seperti lecture notes. Lecture notes kan tidak sama sekali disebutkan di sini, tapi ini adalah sinonim atau parafrase dari class lecture, information from the class lecture. Kemudian juga part of the book. Nah, part of the book di sini maksudnya adalah 3 bab pertama dari buku kimia. Oke, so itu adalah contohnya dan sekarang kita akan lihat typical questions. Jadi apa sih karakteristik untuk questions dari part yang terakhir ini? Jadi part C ini bisa dibilang yang lumayan, karena yang lumayan ya, yang paling susah dibandingkan dengan part-part yang lain, karena kalau TOEFL itu dia ada level ya untuk listening. Jadi level yang awal, yang part A itu adalah yang paling mudah, dan yang B mungkin agak sedikit sulit, dan yang C itu yang paling sulit karena hanya ada 1 orang dan monolognya itu cukup panjang. Oke, nah typical questions untuk part C ini, itu pertanyaan yang pertama biasanya adalah tentang topik. Nah, ini mirip banget ya dengan yang part B. Kemudian pertanyaan yang kedua itu baru pertanyaan yang detail tentang konten dari apa yang dibicarakan speaker. Dan pertanyaan ketiga masih detail, dan yang keempat itu inference questions. Inference ada yang masih ingat artinya apa? Merujuk. Itu refer. First. Kalau inference artinya you can check your dictionary. Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir biasanya itu pertanyaan yang kita diminta untuk menyimpulkan sendiri karena tidak disampaikan secara gamblang oleh si speaker. Oke, sekarang
kita akan lihat listening strategies-nya ya. Apa saja strategi untuk part C ini. Dan di sini bisa kita simpulkan sebetulnya part C ini tidak jauh berbeda dengan part B. Sebelum mendengarkan, sepersekian detik kita diberi waktu untuk melihat soal. Nah, langkah pertama masih sama dengan yang sebelumnya, kita prediksi topiknya apa, kita baca sekilas, kemudian kita prediksi questions, kemudian ketika mendengar kita tentukan topiknya apa, ya. Dan while listening, ketika mendengar juga kita sebisa mungkin mencatat di catatan kita tentang siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan ya, topik, kemudian di mana kira-kira percakapan itu terjadi dan kapan. Dan jangan lupa listen for answers in order. Nah, jadi sembari kita mendengar, kita juga bisa melihat opsinya. Nah, siapa tahu nanti ada opsi yang, oh kira-kira mungkin ini jawabannya dan kita bisa tandain in order. Oke. Jadi itu dia ya untuk strateginya, tidak akan detail lagi kita bahas untuk pertemuan yang ke-6 ini karena sudah cukup banyak sepertinya teori-teori di minggu-minggu sebelumnya. Dan satu hal mungkin yang ingin Miss tekankan adalah taking notes. Taking notes untuk part B dan part C, yaitu mencatat. Ya, jadi untuk mencatat ini, kalau kita dengar lagi dari instruksi audio listening itu ada di awal disebutkan you are not allowed to take any notes katanya. Kamu tidak dibenarkan untuk mencatat atau mencoret ya. Nah, ini tergantung sebetulnya dari institusi penyelenggara. Kalau misalnya memang tidak dibolehkan untuk mencoret soal, mungkin kita bisa minta kertas buram gitu ya, atau kita bawa sendiri untuk mencatat. Karena di part B dan part C ini kalau kita nggak mencatat itu akan lupa nantinya, dikhawatirkan. Oke, nah Miss mau sedikit berbagi dulu bagaimana cara kita mencatat ketika mendengarkan ya. Ya sekedar tips singkat lah ya dari Miss. Yang pertama adalah don't write everything. Oke. Jadi yang pertama ketika kita mencatat itu ya pastinya kita juga nggak bakal bisa menuliskan semuanya dengan lengkap dan kita tidak juga disarankan, tapi tulislah yaitu ide-ide yang utama saja, fakta ya, atau mungkin kalau kita mendengar ada dates, tanggal itu bisa dicatat, nama orang, nama expert, atau numbers, itu silahkan dicatat. Dan tuliskan mungkin ya nggak usah dalam bentuk kalimat, tapi misalnya kata bendanya aja, atau kata sifatnya saja, atau kata kerja yang menjadi inti dari percakapan saja. Oke, itu adalah tips yang pertama. Nah, contohnya adalah, misalnya ya, kalau di part B kan ada 2 orang yang berbicara. Nah, mungkin bisa kita bikin seperti ini, ada kolom gitu ya, ada tabel, ini speaker 1, misalnya ini speaker 2. Nah, kita bisa bagi 2, jadi lebih jelas, ini tadi yang berbicara siapa ya, gitu. Apa ya tadi yang dibilang, yang disampaikan. Nah, jadi kalau seperti ini kan lebih jelas lagi ya, untuk mencatat yang part B yang speakernya ada 2 orang. Kalau part C karena dia monolog, berarti kita bisa ya tulis atau catat seperti ada bullet point gitu ya. Ada poin-poin, atau mungkin dikasih garis, atau dibatasi gitu ya. Misalnya ini ada 1 poin tentang James Cook, terus kita kasih bullet point. Dan ini tentang yang lain lagi kita kasih bullet point. Oke. Nah, kemudian ada lagi mungkin yang berpikir untuk mencatat seperti ini.
Jadi maksudnya sini ada ide utamanya, terus apa yang disampaikan dibikin seperti ini ya, seperti diagram. Nah, kalau yang seperti ini itu tidak disarankan karena we need more time. Karena kita butuh waktu sepersekian detik untuk bikin lingkaran, bikin panah, lingkaran lagi. Jadi yang seperti ini tidak disarankan di dalam listening test. Oke, that's the first one. Yang the second, kedua, itu caranya adalah gunakan symbols dan abbreviation. Abbreviations artinya singkatan, oke. Contohnya adalah misalnya kita mau nulis because ya. Ya, bisa kita singkat dengan BCS aja gitu, supaya lebih hemat waktu gitu ya. Atau main ideas, kita singkatnya M dan I aja. Kalau brother, misalnya kita singkat dengan bro misalnya ya. Atau demokrasi, kita cukup tuliskan huruf konsonannya saja. Dan kita hilangkan huruf vokalnya. Atau cara lain, misalnya pakai emot gitu ya, exciting. Nah, kita bisa tuliskan emot supaya istilahnya ya, oh berarti tadi itu like happy, yang disampaikan emosionalnya, feelingnya happy misalnya gitu. Nah di sini Miss ada beberapa contoh simbol yang mungkin nanti siapa tahu bisa digunakan untuk listening. Simbol ini tidak mutlak, maksudnya, oh kalau positif tanda tambah itu berarti maknanya benefit atau positif, nggak harus begitu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita mendengar kata positif ya cukup tuliskan tanda tambah misalnya. Atau benefit itu manfaat ya. Kalau kita mendengar kata manfaat atau benefit, oh ya udah kita tinggal tuliskan tambah gitu. Nah ini silahkan dikreasikan untuk masing-masing, dikreasikan masing-masing menggunakan simbol-simbol ini. Contoh lainnya ya misalnya mendengar kata rising atau increase. Nah ini Miss paling sering gunakan ya. Jadi Miss nggak tulis katanya gitu, karena kalau nulis kata kan ya panjang ya. Kita bisa tinggal tulis atau gambar panah ke atas gitu, artinya adanya peningkatan. Kalau sebaliknya itu ada penurunan, panahnya turun. Nah ini beberapa contoh. Kemudian yang ketiga adalah listen for transition and connectors. Jadi transition and connectors ini seperti however, and, next, now, for example, ya, anyway. Kenapa? Karena biasanya connectors itu separate important information. Jadi kita memang harus istilahnya mungkin ya mencatat apa informasi yang ada sebelum dan sesudah the transition atau connectors ini. Yang terakhir, nah ini yang paling penting ya, make sure your notes are readable. Pastinya ya, pastikan catatannya itu bisa dibaca. Karena Miss pernah pengalaman waktu latihan IELTS ya, bukan TOEFL, IELTS, itu Miss latihan sendiri dan buru-buru mencatat, akhirnya tulisannya nggak bisa dibaca, padahal kuncinya ada di kata itu gitu. Akhirnya tidak terjawab pertanyaannya. Oke, so itu adalah 4 tips ya untuk taking notes selama listening test. Sekarang kita akan langsung practice saja. Untuk yang part C ini, silahkan disiapkan catatannya dan alat tulisnya. Silahkan bagi yang ingin tadi menggunakan simbol, dan jangan lupa juga untuk mengingat lagi apa yang harus dilakukan sebelum listening, yaitu prediksi topik, prediksi questions, dan jangan lupa juga mendengarkan topik dan main idea dan detail ketika listening. Okay. So there are 5 questions here. Ada 5 pertanyaan di sini. Silakan dibaca dulu
ditebak dulu mungkin topiknya dan pertanyaannya sebelum kita masuk ke audionya. Jika ada kata-kata yang tidak dipahami, silahkan kalau misalnya mau dicari dulu. Oke, Ilham sudah ready. Yang lain bagaimana? Mida, ada Sela ya, ada Sela juga. Zulfa, Aska ready? Okay, let's listen then. Longman preparation course for the TOEFL test. TOEFL exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignment. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? All right, do you get all the answers? No? Shall we repeat it once more? Yes. Mida, aman? Kita ulang lagi, satu kali lagi. Ya? Oke, once more ya. Angkat jemuran. Waduh, Ilham. Ya udah kita tunggu Ilham sebentar ya. Mungkin bisa dibaca-baca dulu lagi. Ada Yusuf ya? Oke. Halo Yusuf, welcome. Kita lagi latihan nomor 1 sampai 5. Mohon maaf telat Miss, tadi dalam perjalanan Miss. It's okay Yusuf.
Make sure you are comfortable with your position, and please prepare your maybe notes or pencil or pen to answer. Okay, we are waiting for Ilham first. Ilham lagi angkat jemuran. Hujan ya. By the way, ini semuanya di Padang atau di mana posisinya? Hamidah di Padang, Miss. Oke. Yusuf di Padang, Miss. Padang juga ya. Di Padangnya di mana, Mida? Simpang Muaro Penjaringan masuk dalam, Miss. Di rumah. Oh, really? Iya. Di komplek mana itu di Muaro masuk dalam? Komplek Harka, Miss. Serius? Iya. Mida sebenarnya adik Kak Resti, Miss. Oh, alah. Oke. Baru ketahuan ya. Pantesan wajahnya tuh kayak familiar gitu, tapi siapa ya gitu. Ternyata kita tetangga. Oke, Yusuf di mana Padangnya, Yusuf? Di Tunggul Hitam, Miss. Tunggul Hitam. Oke. Berarti masih deket-deket ya. Ilham, are you here? Si ngangkat jemuran. Kalau Aska di mana posisinya? Oke, jangan-jangan kita tetangga juga nih. Aska di mana alamatnya? Di kos, Miss, di Tunggul Hitam. Oh, oke, Tunggul Hitam. Sela, are you here? Oke, mungkin Sela sedang tidak di sini. Ilham, are you here? Kita mau lanjut. Ulang lagi sekali lagi untuk audionya. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan mungkin? No? Okay, Ilham is here. All right, let's start again. Number 1 until number 5 di menit ke berapa? 6:59. Okay, please get ready. Okay. TOEFL exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Oke, kita langsung jawab saja ya bersama. Number 1, when does this talk probably take place? Do you understand the questions? Yes. When does this talk? Kapan percakapan ini kira-kira take place, terjadi? So what is your answer? C. Oke, Ilham chooses C. Yang lain bagaimana? Do you want to share your answer?
Aska, Mida, Sela, Yusuf. Ada Aska A, Miss. lupa lagi. Oh, during a biology laboratory session. Kalau Mida gimana? D, Miss. Just before the final exam. Beragam ya. Yusuf gimana Yusuf? Maybe C, Miss. Maybe C. Okay. Yes, so jawabannya itu adalah yang C ya. On the first day of class. Kenapa? Mungkin Ilham mau sharing kenapa milih yang C, apa tadi yang didengarkan sampai pada akhirnya menyimpulkan it's C. Dia bilang ini pertama, jadi besok sebelum masuk kelas mereka harus baca buku lagi. Jadi anggapan Ilham ya hari pertama masuk kelas gitu. Oke, yes, that's right ya. Jadi tadi itu si profesornya ini memperkenalkan diri, I'm Professor Martin and this is my assistant, katanya kalau nggak salah ya. Terus dia menjelaskan, oh kalau di perkuliahan ini setiap minggunya kita harus membaca ini dan segala macam. Kemudian ini ada silabus katanya ya. Silabus apa tadi bahasa Inggrisnya? Syllabus ya. Jadi bacanya bukan silabus tapi syllabus. Syllabus itu artinya silabus. Nah, berarti bisa kita simpulkan tadi itu percakapan atau dialognya, monolognya ya, itu terjadi pada hari pertama. Mungkin tadi terkecoh karena ada mendengar kata-kata biologi sama laboratori ya, sama exam juga. Nah, itu harus hati-hati karena akan ada distraktor terus gitu yang bikin kita maksudnya menyimpulkan sesuai dengan apa yang didengar. Kadang-kadang kan itu memang yang disampaikan itu beda ya. Maksudnya kita harus mengambil kesimpulan sendiri. Nah, jadi untuk number 1 jawabannya adalah yang C. Okay. Let's continue to number 2 then. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Okay, how often Professor Martin give lecture? Seberapa sering Professor Martin akan ngasih lecture? Do you get it? No? Yang D, Miss, for 15 hours. For 15 hours, all right. Yang lain gimana? What is your answer? Please share your answer with Two times a week, Miss. 2 times a week. Okay, Aska 2 times a week. Mida Sama Aska, Miss. 2 times a week. Okay, Yusuf Ya, D, Miss. 15 hours. Okay. Ada Putri juga ya. Putri tadi ikut latihannya atau gimana? No answers. Okay. Now let's listen once more. Kita cari tahu apakah betul 15 hours atau 2 times a week. Twice a week. All right. And answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. Okay, welcome to Biology 101. Jadi, biologi ya, ada kata-kata biologi mungkin itu yang mendistract kita. Padahal dia bukan membicarakan tentang biologi laboratori, tapi ya dia, profesor ini menyambut ya, welcome katanya, mahasiswa barunya. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture. This course meets twice a week for lecture. Alright, jadi course ini katanya kita akan bertemu twice a week, 2 kali seminggu for lecture.
and once a week for laboratory assignment. And once a week for laboratory assignment. Jadi 2 kali untuk kuliah dan 1 kali untuk laboratori. Berarti jawaban nomor 2 adalah 2 times a week. So, bukan 15 hours. Oke. Number 3. Number 3 ada yang nyatet pertanyaannya apa? No, nobody? Oke. Minggu selanjutnya kalau nggak salah. Oke, apa tugas di minggu selanjutnya? Ya, coba kita lanjutkan audionya dan kita dengar. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Okay, you should get the text and read the first chapter before the next class. So, jawaban nomor 3 adalah Yang D. yang D. Do you get it correct? Semuanya Yes. menjawab D? Yes, okay. Number 4. Number 4, apa pertanyaannya tadi? Ada yang ingat? Number 4, nobody taking notes? Silabus itu apa? Apa yang pokoknya silabus-silabus gitu. Oke, yes, that's right ya. Apa yang ada di dalam silabus? Sekarang kita dengar ya. Apa yang ada di dalam silabus? You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Okay, this syllabus lists the reading assignments and exam dates. Jadi di dalam silabus itu ada reading assignment, ada tugas bacanya, dan exam date. Berarti jawabannya adalah Yang C. yang C. Oke. Jadi reading assignment ya. Oh, oke. Silahkan Yusuf. Jaringan kurang. Yang terakhir number 5. Do you remember the questions number 5? No. Oke. Number 5, pertanyaannya adalah nilainya itu diambil dari mana? Oke, grade-nya dari mana diambil? Number 5, what is your answer? Ilham? C. C. C, oke. Kalau Aska? A, Miss. A. Mida? A, Miss. A juga ya? Oke. Let's find out. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Okay, grades on this course based on your exam grades katanya. Based on your exam dan juga laboratory grades ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Exam dan laboratory work. Okay, that's good. Kita lanjutkan untuk number 6 until 10. Alright. Silakan dibaca dulu for a moment the options. If you find any difficult word, you can check your dictionary. Ring of fire. Ring of fire ini apa ya? Semacam bukan lingkaran api dalam artian lingkaran api beneran ya, bukan. Tapi ini lebih ke geografi gitu, daerah gitu ya. Area ring of fire. Oke. Ada volcanoes. And what else? Apalagi kira-kira kata yang tidak dipahami? Violent. What is violent? Kekerasan.
Oke, violent artinya kekerasan atau arti lainnya adalah kayak keras atau jahat gitu ya. And what else? Thick? What is thick? Tebal, oke. Lava itu ya, lava ya. Okay, I think it's quite easy. I mean the word long, low, explosive. Now let's continue number 6 until 10. Are there any questions? We discussed the volcanoes located in the Okay. Talk 2. Questions 6 through 10. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire and are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire, above a massive plate rather than where two plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes have much less gas in them, which causes less explosive eruptions, and the lava in Hawaiian volcanoes is thinner, which results in mounds that are long and low rather than high and steep, because the lava flows farther and builds mounds gradually with long, low slopes. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Number 6. Silakan dicatat pertanyaannya, dicatat dulu poin-poin penting pertanyaannya ya. Number 6. What was the topic of yesterday's lecture? Number 7. What is the topic of today's lecture? Number 8. Where are most of the world's active volcanoes located? Number 9. What is characteristic of Hawaii's volcanoes? Number 10. What is Mauna Loa? Okay, what is Mauna Loa? Ya, ini dia Mauna Loa. I think it's nama mungkin gunung atau apa. Oke, tadi sudah terjawab, belum terjawab ya, karena tadi fokus mencatat pertanyaan. Now let's play once more the audio and try to answer the questions completely. Area. Okay, yes. Through 10. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world.
Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire and are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire, above a massive plate rather than where two plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes have much less gas in them, which causes less explosive eruptions, and the lava in Hawaiian volcanoes is thinner, which results in mounds that are long and low rather than high and steep, because the lava flows farther and builds mounds gradually with long, low slopes. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Number 6. What was the topic of yesterday's lecture? Okay, I think you got it. What is the topic of yesterday's lecture? B. B, yeah, okay, the volcanoes of the Ring of Fires. Number 7, so what is the topic of today's lecture? C. C, okay, the volcanoes of Hawaii. Yang 8, Miss lupa pertanyaannya. 8 pertanyaannya apa? When you taking notes previously? Did you take notes? Yang most volcano. Most volcanoes. Oh, okay. Wait a second. Let's listen to the question number 8. Number 8. Okay. Where are most of the world's active volcanoes located? Okay, where are the most active volcanoes ya located? Di dunia di mana letak atau posisi most kebanyakan dari active volcanoes. So what is your answer? C. Along the Ring of Fire. C. Okay, that's right. Along the Ring of Fires. Number 9. What is the characteristic of Hawaiian volcanoes? Kalau nggak salah ya. Is it? Okay, what is the answer? What is your answer for number 9? You're not sure, Aska? Okay, Miss. They are not so violent. Okay, yes, they are not so violent ya. Tadi katanya karena posisinya itu jadi yang di Hawaii itu tidak violent itu maksudnya tidak begitu berbahaya ya atau tidak begitu jahat. Okay. Number 10. What is Mauna Loa? Mida, what is your answer for number 10? C, Miss. C, okay, that's correct. A long, low volcanic mountain. Tadi kata si speaker pas di akhir Mauna Loa itu adalah mountain ya. A low volcanic mountain. All right, now let's continue to number 11 until 15. Please read the options first before listening to the audio. Yes. An artist. What is an artist? Apa itu artis artinya? Hello. Can you please tell me the meaning of artist? Ya, artis. Oke. Nah, ini artis mungkin ini adalah salah satu kosakata yang orang Indonesia itu selalu salah artikan, ya. Kalau artis dalam artian pemain film
itu bahasa Inggrisnya bukan artis, tapi aktris. Oke, aktris. Kalau dia perempuan aktris, kalau dia laki-laki aktor. Artis asal katanya adalah art, seni. Berarti kalau artis adalah seniman. Beda ya. Seniman, artis itu. Bisa jadi pelukis, penyanyi, bukan artis dalam artian pemain sinetron. Oke, apa lagi ya? Yang kira-kira susah katanya. Overfill right apa, Miss? Oh, ini nama orang. Over or feel right ini nama orang. Oke? Ini several 60,000. Oke, ini mungkin tentang berapa banyak gitu ya. Okay, let's listen to the audio. I will play the audio dan Miss izin sebentar buka pintu ya. Sementara Miss putar audionya. Talk 3. Questions 11 through 15. Listen to a talk about the Smithsonian. Hope you've enjoyed in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums, the Museum of American History, the Smithsonian Art Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Number 11. Who is probably giving this talk? You can write the questions first. Number 12. How many items are on exhibit in the Smithsonian museums? How many items? Number 13. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Early Eskimos. Number 14. Which museum will they visit as a group? Number 15. Where will they go tomorrow? Okay, now let's repeat the audio and please answer the questions. I think number 11 is the most easiest, yeah. The easiest questions. Okay. The first Smithsonian Museum. 15. Listen to a talk about the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit.
The first Smithsonian museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums, the Museum of American History, the Smithsonian Arts and Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Number 11. Who is probably giving this talk? Okay, I think that's pretty clear for number 11. The answer is? Tour guide. Tour guide. Okay. Tour guide ya, sedang di museum. Number 12. How many items are on exhibit in the Smithsonian museums? Okay. How many items are exhibits in the Smithsonian Museum? So, berapa items? 16 million. See. 16 millions? Okay. Are you sure? Yang lain gimana? Mida, Aska, Yusuf, rame ya, Zulfa, Putri. Berapa items yang di-exhibit? Jadi ternyata Smithsonian ini adalah kumpulan beberapa museum dan dia letaknya di dalam mall ya. Oh, yang A, Miss, several. Oh, yang ditanya adalah bukan berapa banyak museumnya, tapi exhibits. Exhibits itu berapa banyak apa ya istilahnya? Yang dipajang gitu. Millions. Oke, C atau D? 16 millions atau millions and millions? Jawaban yang benar adalah yang D, millions and millions. Karena tadi kata si speaker, it has more than 16 million. Jadi ada more-nya mungkin tadi tidak terdengar oleh Ilham ya. Lebih dari 16 juta. Berarti tidak bisa kita jawab dengan C. Karena kalau yang C ini pas banget 16 juta ya. Sementara dia lebih dari itu. Oh berarti banyak. Berarti ya berjuta-juta mungkin gitu ya. Okay, so number 12 is D. Number 13, let's continue. Number 13. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Museum mana yang ada exhibits atau pajangan gitu ya? Early Eskimos. Do you know Eskimos? Suku Eskimo. Suku Eskimo ya, yang ada di utara gitu ya, di kutub utara. Jadi manakah museum yang menampilkan, memajangkan, mendisplay Eskimo ini? Yang B, yang natural history. Natural history, that's right. Jadi natural history mungkin kita juga kalau seandainya tidak terdengar ya, kita tebak-tebak aja gitu. Kalau misalnya industri building kan nggak mungkin industri ada orang Eskimo. Kalau air dan space juga nggak mungkin. History terlalu umum. Nah, ada natural history. Kalau natural history itu maksudnya ya sejarah yang berkaitan dengan nature, termasuk di situ Eskimo. Jadi 13 jawabannya adalah B. Okay, number 14, the questions is, manakah museum yang dikunjungi sebagai grup, in a group ya? Number 14, what is your answer? Number 14. Which museum will they visit as a group? Do you get the answer?
No. Atau ragu? Oke, sebelum kita ke 14, yang 15 dulu. 15, where will they go tomorrow? Kalau nggak salah ya, jawabannya adalah White House. to the White House. Oke, sekarang kita go back to the number 14. Manakah museum yang dia kunjungi as a group? Kita coba play lagi audionya ya. The Smithsonian arts and various types of stuffed animals and Talk 3. Questions 11. the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. Oke, jadi itu adalah museum yang pertama yang dia akan kunjungi as a group ya. Dia ada dua. Satu lagi adalah of Natural History. We'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. Oke, itu adalah museum yang kedua yang dia kunjungi sebagai grup. Tapi dia justru mengatakannya di akhir. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight, and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group. Okay, after we visit those two museums as a group, katanya setelah kita mengunjungi dua museum itu dalam grup, baru dia pergi ke tempat yang lain. Berarti ada dua ya, yaitu Natural History dan satu lagi National Air and Space Museum. Number 14 jawabannya adalah D. Boleh dihitung berapa benarnya dari 1 sampai 15? Miss pengen tahu berapa benarnya. How many answers do you get correctly from 15? 10 questions. Okay. That's good. That's good. Lebih dari separuh berarti. That's good. Mida, Aska, dan Yusuf? Mida 12, Miss. Wah, oke. 3 salah. Aska? 11. Oke. Yusuf? Mungkin Yusuf masih nyari tempat ya. Oke. That's not bad. That's good actually. Karena lebih dari separuhnya. Benarnya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan latihan yang kedua. Karena kita masih punya sekitar 15 menit lagi, alright? So, let's continue. Dan silakan dibaca dulu 1 sampai 4. Miss. Yes. Kenapa Ilham? Putri sama Stella dia minta izin, Miss. Lagi badai jadi jaringannya hilang. Oh, oke. Putri dan Stella ya. It's okay. Ada mungkin kata-kata yang tidak dipahami dari 1 sampai 4. Undergraduate students. Apa itu artinya undergraduate students? Sarjana. Oke.
siswa atau mahasiswa S1 ya. Kalau graduate, S2. graduate business students. Alright, very good. Graduate business student. Kalau graduate ini artinya yang S2, sama dengan master ya, master students. Okay, now let's continue then. Number 1 until number 4. Have free time to visit some of the other Smithsonian Number 14. Which the information tour possible for staff members available for our department. If you are not a newly admitted graduate student, Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours from 7 a.m. until midnight, 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Okay, let's find out the answers. Number 1, jadi tour itu adalah untuk siapa? Yang di graduate business student. Oke, graduate business students. Jadi untuk mahasiswa bisnis yang S2. Number 2, waktu exam, jadi library-nya open-nya kapan aja? Yang di it always open. Oke. Yang di lagi ya, it's always open. Karena tadi katanya library-nya open during the final exam for 24 hours. Number 3, 2 hal yang akan di-cover sama tour ini adalah? Yang computer area and business. Oke, computer area and business materials. Dan yang terakhir, I think it's easy. Ngapain si speaker ini selanjutnya dengan student? Tour the library. Oke, akan mengelilingi library. Oke. I think it's pretty easy. Semoga semuanya benar semua. Let's continue to numbers 5 until 8.
Please, you can read the options first. Oh, it's about, I think it's about smoking, perhaps, yeah? Drug abuse lecturer. Dermatologist. What is dermatologist? Ahli dermatologi ya, kulit. Ada tobacco, ada nicotine, addiction, stress, health, skin, caffeine. What else? Kata-kata yang kira-kira tidak diketahui. Nourishment. What is nourishment? It prevents the skin from receiving enough nourishment. Mencegah kulit dari menerima cukup nourishment. What is nourishment? Anyone? Nobody find the meaning in the dictionary. Artinya berawalan N juga. Nourishment, yaitu nutrisi ya. Oh, okay. Right, so now let's continue number 5 until 8. Let's maximize the time that we have before we close the session for this afternoon. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Itching. Number 8. How does caffeine irritate the skin? How does caffeine irritate the skin? Bagaimana kafein mengiritasi kulit ya? Number 8. Itching. Ada yang tahu apa itu itching? Itching? Gatal ya. Itching artinya gatal. Oke, Miss ketikkan ininya di kolom komentar ya. Alright, sekarang kita coba satu kali lagi ya. Pertanyaannya sudah jelas semua ya. Yang nomor 5 adalah siapakah si speaker?
Nomor 6, apakah topik dari monolog? Kemudian nomor 7, manakah di antara berikut yang menyebabkan itching, gatal? Dan nomor 8, bagaimana kafein itu mengiritasi kulit? Oke, let's Irritate kita ulang lagi. the skin. And I hope that you will alcohol. This and feel warm stress, but it health service. Listen to a talk in I will be dermatologist, and tonight a series of personal health care lectures. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Okay, so the speaker adalah dermatologist, ya, dia seorang ahli kulit. Kemudian number 6, apakah topik dari percakapan dari monolog yang tepat? How stress? Oke, how stress affects the skin? Bagaimana stres mempengaruhi kulit? Yang ke-7, manakah bahan berikut yang menyebabkan itching? Yang menyebabkan itching adalah Nikotin. alkohol. Kalau nikotin dan kafein tadi katanya itu justru kulitnya jadi tidak ada nutrisinya. Tapi kalau alkohol itu lebih ke yang gatalnya ya, itchingnya. Dan yang terakhir number 8, pertanyaannya adalah apa pengaruh kafein? Bagaimana dia mengiritasi kulit itu gimana? Yang C, oke. It prevents the skin from receiving enough nourishment. Jadi tadi kita mendengarnya nggak ada kata nourishment, tapi justru nourishment ini kan kata benda ya. Tadi katanya nourished. Jadi kulitnya itu kurang nutrisi. Jadi mencegah kulit kita menerima cukup nutrisi yang cukup. Okay, that's number 5 until 8. Kita punya 4 nomor lagi yang terakhir. Kita akan coba dengarkan ya sebelum kita tutup pada pertemuan 6 ini. Silakan dibaca dulu. Before the Civil War. Oke, ini perang dunia ya. Adakah kata-kata yang tidak dipahami? Apa itu plummet? Nah, ini ekonomi nih, ada inflasi nih kalau nggak salah. Inflated. Plummet artinya harga
emas itu jatuh turun ya. Plummeted. President's brother-in-law, adik ipar ya. President's wife. Okay, issue greenbacks. What is greenbacks? Reboisasi. Greenback, is it reboisasi? Are you sure? Ada arti lain yang ditemukan greenback. Dia pakai S ya, greenbacks. Reboisasi ya kalau di sana ya? Oh, greenbacks artinya kalau di sini uang ya. Uang kertas. Oke, uang kertas. Berarti ini tentang keuangan. Apalagi corner of the gold market, hold its gold reserve. Nahan goldnya itu di reserve. Oke, let's listen number 9 until 12 sebelum kita tutup. Number 6. Oops, sorry. What is the topic of which of the following? How does caffeine? Talk 3. Questions 9 through 12. Listen to a lecture given by a professor. In today's class, we will be discussing the 19th century crash of the gold market. When the U.S. gold market crashed on September 24th, 1869, the day became known as Black Friday. What set the stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the Civil War. At the end of the war, speculators in New York tried to capitalize on the inflated price of gold in relation to paper currency by cornering the gold market. Their effort to corner the market was based on what turned out to be false assurances from the president's brother-in-law that the United States government would not sell off any of its gold reserves. When the U.S. Treasury announced $4 million in gold sales, the bottom fell out of the gold market and the price of gold crashed. Number 9. When was the day known as Black Friday? Black Friday. Kapan ya? Number 10. What happened on the day known as Black Friday? Okay, what happened? Number 11. Who supplied the gold speculators with false information? Siapa yang supply gold information, informasi tentang gold dengan false information ya? Informasi yang salah. Siapa Number dalangnya? 12. What did the gold speculators want the U.S. government to do? Oke. Apa yang ingin gold speculators itu, apa yang menurut dia apa yang bagusnya dilakukan oleh US government. Sekarang kita coba dengarkan satu kali lagi. Longman preparation course for the TOEFL test. How does caffeine? We will be discussing the 19th century crash of the gold market. When the U.S. gold market crashed on September 24th, 1869, the day became known as Black Friday. What 19th century class we will be To a lecture given by a professor. In today's class, we will be discussing the 19th century crash of the gold market. When the U.S. gold market crashed on September 24th, 1869, the day became known as Black Friday. What set the stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the Civil War. At the end of the war, speculators in New York tried to capitalize on the inflated price of gold in relation to paper currency by cornering the gold market. Their effort to corner the market
was based on what turned out to be false assurances from the president's brother-in-law that the United States government would not sell off any of its gold reserves. When the U.S. Treasury announced $4 million in gold sales, the bottom fell out of the gold market and the price of gold crashed. Number 9. When was the day known as Black Friday? Okay, what is your answer for number 9? Kapan Black Friday ini? Yes. C, Miss. At the beginning of the 20th century. At the beginning of the 20th century, are you sure? Yang lain? Jawabannya adalah ada yang beda dengan Ilham. Hamidah? B. B, oke. Aska? B, Miss. B juga. Yusuf? B, Miss. Oke, yes, jawabannya yang B ya, Ilham ya. Yaitu at the end of the Civil War. Tadi tuh tahunnya itu masih abad 19, belum masuk ke 20 ya. Dan ada disebutkan tadi pada akhir Civil War. Oke, number 10. Jadi apa yang terjadi pada saat Black Friday ini? Harga emas turun ya, karena ada informasi yang salah dari si brother-in-law-nya presiden. Jadi nomor 10 jawabannya adalah C, nomor 11 adalah C, dan yang terakhir apa yang disarankan oleh si spekulators ini yaitu adalah hold its gold reserve. Yes. So dari 12 number, how many do you get it correct? Berapa banyak yang betul jawabannya? I hope that it's more than 6. Yes. Okay, more than 6. Ilham, would you like to share? 9. 9. Okay, that's good. Yang lain? Sela? Oh, ada Sela ya. Ada Putri juga. Midah? 10. Okay. Aska? 8, 10, 9. Yusuf berapa banyak? Benernya? 8, Miss. 8, oke. Ya, yang penting lebih dari separuh ya targetnya. Oke, so I think that's all semua untuk pertemuan yang ke-6 pada siang hari ini. Pertemuan ke-7 itu terakhir minggu depan untuk listening, dan minggu depan kita akan ada mini simulation, jadi kita akan coba semua partnya dari A sampai C, ya, part B sampai C, kemudian kita bahas mana yang sulit. Karena tidak ada teori lagi dan memang untuk listening kita harus banyak latihan, so make sure that you come next week in our last meeting. Okay, seperti biasa, anyone would like to help with the photo? Silakan dibuka kameranya. Siapa yang mau screenshot? Aska ya? Iya. Oke. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, Miss. Okay, thank you Aska. Please share the screenshot to the group ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Have a great day. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.